यहाँ पर विटनेस करने वाले हैं. We are going to reveal the grand trophy of the Bajaj Pune Grand Tour today. The event is being organized by the Government of Maharashtra, the Pune District Administration, the Cycling Federation of India and Ministry of Sports and Youth Affairs. With Bajaj Auto as the title sponsor, we also have our esteemed sponsors Serum Institute of India, Panchsheel Realty, Chitay Bandhu and Kirloskar Group. It's time to welcome our dignitaries who have joined us on this momentous occasion. Firstly, we'd like to welcome Shri Pinaki Baisak, the Race Technical Director of the Bajaj Pune Grand Tour. मैं श्री देवेंद्र सिंह सोलंकी, प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट साइकिलिंग एसोसिएशन, इनसे विनती करूंगा कि यहाँ पर श्री पिनाकी बैसाख का यहाँ पर स्वागत करें. We have a lovely bouquet and a memento for all our dignitaries. May I request Shri Bharat Bhai Patel, Secretary of the Gujarat State Cycling Association, to please welcome Shri K.J. Mistry, Treasurer of the Gujarat Olympic Association, split in 4 stages. As a UCI Stage 2.2 race, it is said to be a prestigious event recognized by the global cycling body UCI. और आज आप सब कुछ chosen few बहुत select special लोग हैं जो ये trophy यहाँ पर देखने वाले हैं in person. So every dream, हर एक सपने का एक विजन होता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक कहानी होती है, हाउ ये ड्रीम, कैसे ये सपना सच्चाई की तरफ बढ़ा. So here's how the Bajaj Pune Grand Tour was conceptualized and is now ready to put India on the global cycling map. So the greatest of the competitions are remembered for the moment the winner lifts the trophy to the skies. It captures all the hard work, the passion, the dedication that they put in to get to the podium. The trophy of the Bajaj Pune Grand Tour is a glorious salute to the incredible sport of cycling, the indomitable spirit of cyclists and the incomparable terrain that makes it such a fascinating watch. And now ladies and gentlemen, जिस घड़ी के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं उसका वक्त आ चुका है. मैं सभी से विनती करूंगा कि प्लीज यहाँ पर ट्रॉफी के पास आए फॉर द ट्रॉफी रिवीलिंग. मैं रिक्वेस्ट ऑल आवर डिग्निटरीज टू प्लीज कम अप फॉर द ट्रॉफी रिवील. और हमारे ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर की मैस्कॉट है इंदू, जो आपने देखा रहेगा, तो मैं इंदू को भी बुलाना चाहूंगा यहाँ पर टू जॉइन अस फॉर द ग्रुप पिक्चर. Everybody ready? At the count of 3, 2, 1. बस कपड़ा उतार लीजिए. Well, a trophy is not just another creation, it is a reflection of the dynamism of a sport. It captures the spirit of the athletes participating and mostly it also gives an essence of the place that hosts the competition. So the trophy of the Bajaj Pune Grand Tour is inspired by those values. तो आप जो ये शीट देख सकते हैं, it is the 8 directions of the track, the 8 heritage forts जो हम route पे है of this tour. They are the root inspiration of this story. The 8-faced mudra, जो हम 8 शेप देख सकते हैं, ये मराठा साम्राज्य के the great king छत्रपति शिवाजी महाराज इनके ज़माने से आता है, adding to the heritage of Pune to this creation. Taking inspiration from the sport, the central cavity creates a vortex
बीच का जो एरिया है दैट रिजेंबल्स अ वेलोड्रोम, जहाँ पर साइकिलिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, अपनी स्पीड ट्रायल्स लेते हैं, तो दैट इज अ वेलोड्रोम. एंड द 480 mm वाइट ट्रॉफी पेज अ रिच ट्रिब्यूट टू द कॉपर स्मिथिंग वर्क, जहाँ पे ये बिल्कुल इसकी कारीगरी होती है पूना में. तांबट आली ये जगह है, सैकड़ों सालों से वहाँ पर ये काम होते आया है. इट्स कॉल्ड तांबट आली इन पुणे. एंड लास्टली द शेप ऑफ द ट्रॉफी ensures that the moment the winner lifts the trophy to the skies, holding it in both their hands, it will have a sense of unfiltered drama to it, etching the moments in the heart of those watching it forever. And now may I invite President of Gujarat State Cycling Association, Shri Devendra Bhai Singh Solanki, to please come up and address this gathering and deliver the welcome speech. મીડિયાના ભાઈઓ અને બહેનો, આમંત્રિત મહેમાનો, આપ સૌનું હું શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આગળનો આખો કોન્ટ્રાક્ટ, આખી મેચનો જે ટૂર છે એનો બધો પ્રોગ્રામ ભાઈ શ્રી પિનાકીને આપશે. પિનાકીન અમારા સાથી મિત્ર છે, સીએ ભાઈબંધ છે અને ટેકનિકલ ઓફિસર છે અને સિલેક્શન કમિટીના ચેરમેન છે અને આખા ટૂરના પણ ઇન્ચાર્જ છે. એટલે ફરી તમારા લોકોનું સ્વાગત કરું છું અને એમને આગળ ચલાવવા માટેનું